Hello everyone. Hello everyone. Good afternoon. Screen is visible. Yes. Okay. Today our group conduct a seminar on Unit 3rd. In this Unit 3rd, topic name is Diazotization Titration. Titration. I would like to tell you about presentation topic name is Diazotization Titration. My first presented by Yash Gokardare, Anna Sahib Walgude, Karan Tonpe, Mayur Zambre, Samarth Mat, and guided by Sneha Gule ma'am. And presentation points is introduction, principle, theory, type of diazotization, advantages and disadvantages. My point name is introduction of diazotization titration. Introduction. The diazotization titration is simply conversion of primary aromatic amine to diazonium compounds. That means in this topic, primary aromatic amines is converted into diazonium compounds. And next point is the reaction mechanism was first proposed by Peter Grisson in 1853. Diazonium compounds हे फर्स्ट पर्पज म्हणजे फर्स्ट डिस्कवर कोणी केलं तर पीटर ग्रिसन इन 1853 मध्ये डिस्कवर केलं आणि वॉज अप्लाइड टू सिंथेसिस डाय इंडस्ट्री. हे यूज कुठं केलं जातं, कुठं अप्लाय केलं जातं तर सिंथेसिस डाय इंडस्ट्रीच्या सिंथेसिस प्रोसेस मध्ये यूज केलं जातं. In this method, the primary aromatic amine reacted with the sodium nitrate in acidic medium to form a diazonium salt. आता ह्या डायझोनियम मेथड मध्ये काय होतं तर प्रायमरी अरोमॅटिक अमाइन्स जे प्रायमरी अरोमॅटिक अमाइन्स आहेत ते सोडियम नायट्रेट मीन्स NaNO3 सोबत रिएक्ट होतात. NaNO3 सोबत रिएक्ट होतात आणि विच मीडियम ऍसिडिक मीडियम आणि काय फॉर्म होतं तर डायझोनियम साल्ट फॉर्म होतं. Diazonium compounds are group of organic compounds sharing with characteristic structure of Rn2 plus X. R is any organic group reside such alkali group and X is inorganic or organic anion such as halogen. Diazonium compounds म्हणजे काय तर डायझोनियम कंपाऊंड्स काय तर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत. त्यांचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कसा आहे तर Rn2 plus X. R means alkyl group. Alkyl group means CH3, methyl, ethyl. That is alkyl group. And X means halogen. Halogen is the group 17 elements. That like a fluorine, chlorine, bromine. That is the halogens. Halogens is the more electronegative than other compounds. Thank you. I am requested to Anna Sahib Walgude. Please continue. Next one. May I audible to all? May I audible to all? Yes. My name is Walgude Nasib. Bharat. My topic name is Diazotization Titration. In this topic, my particular topic is principle of Diazotization Titration. I'm gasa basla azare. Principle of diazotization titration. The first in all is addition of sodium nitrate to hydrochloric acid to formation of nitrous acid.
इन दिस रिएक्शन फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ नायट्रस ऍसिड फर्स्ट फॉर्म होत आहे. ते पण रिएक्शन ते सोडियम नायट्रेट आणि हायड्रोक्लोरिक ऍसिडची रिएक्शन केली तर नायट्रस ऍसिड फॉर्म होत आहे. नायट्रस ऍसिड डायझोटाइज केलं तर ते डायझोनियम साल्ट फॉर्म करते. देन दिस नायट्रस ऍसिड डायझोटाइज द अरोमॅटिक अमिनो ग्रुप. म्हणजे प्रायमरी अमाइन रिएक्ट झाला की प्रायमरी अमाइन रिएक्ट विथ नायट्रस ऍसिड टू फॉर्म डायझोनियम साल्ट. द कम्प्लीट रिएक्शन इज आणि वॉटर मॉलिक्युल्स रिमूव्ह होत आहे. आणि कम्प्लीट रिएक्शन इज द प्रायमरी aromatic amine reacts with sodium nitrate in the presence of hydrochloric acid to form diazonium salt at the temperature 0 to 5 degrees Celsius. In this reaction, प्रायमरी अमाइन रिएक्ट केलं तर सोडियम नायट्रेट बरोबर तर डायझोनियम साल्ट फॉर्म होतंय. त्यातून NaCl आणि वॉटर मॉलिक्युल्स रिमूव्ह होते. पण ह्यामध्ये एक अशी कंडिशन आहे की टेम्परेचर हे म्हणजे इम्पॉर्टंट आहे, मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. I am requested to current on page. Please continue. Audio is clear? Yes. First of all, good afternoon to all. And my topic point is theory of diazotization titration. And we have to start here. When sodium nitrate is reacted with the hydrochloric acid, sodium then gives rise to sodium chloride and nitrous acid are formed. Here, here below is the reaction is there. NaNO2 is sodium nitrate is reacted with HCl and formed is sodium chloride and nitrous acid. And nitrous as the obtained nitrous acid is reacted with the primary aromatic amine. And what is primary aromatic amine? When hydrogen atom in ammonia is substituted by an alkyl or aromatic group. Here is R. R is alkyl group. Hydrogen atom of in ammonia is substituted by alkyl group. And the obtained nitrous acid is reacted with the primary aromatic amine to form the diazonium salt. And diazonium salt structure is R single bond N double bond NH and H2O is released. And at the end point, first of all, potassium iodide is reacted with hydrochloric acid and gives rise to potassium chloride and hydroiodide. Hydroiodide is nitrous starch iodide and nitrous acids reacts, and endpoint is derived and gives blue color due to liberation of iodine. Iodine and two molecules of water are liberations, and blue color is derived. I2 plus starch mucilage and is converted into blue color. Endpoint is detected. The endpoint may also be detected electrochemically. Thank you. Yes. After next,
झांबरे, मयूर झांबरे, बी रेडी. हॅलो एव्हरीवन, गुड आफ्टरनून. आवाज येतो सगळ्यांना? हा येतोय. सो आज आपण पाहणार आहोत टाइप्स ऑफ diazotization titration. There are mainly three types. There are mainly three types of method based on titration procedure. They are as follows. First is direct method. Direct method. And second is indirect method, and third is other methods. First is direct method. The main principle involved in this method to treat amino group containing drug with acid solution. यामध्ये काय होते, जो अमायनो ग्रुप आहे, अमायनो ग्रुप कंटेनिंग ड्रग म्हणजे प्रायमरी अमाइन, ते ऍसिड सोबत रिॲक्ट होतात. The resulting solution. Yes, slide आहे. ओके. नाही, आधीची स्लाइड राहू दे, पण ते हालत होतं जरा त्यामुळे. The resulting solution is immersed in cold water bath किंवा ड्राय आईस वॉटर बाथ मध्ये. कारण टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी 0 to 5 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत ठेवण्यासाठी ते आईस बाथ मध्ये ते सॉल्युशन तयार झालेलं आहे. अमोनिया ग्रुप कंटेनिंग ड्रग्स आणि ऍसिड सॉल्युशनचं रिॲक्शन नंतर ते आपल्याला वॉटर बाथ मध्ये किंवा आईस वॉटर बाथ मध्ये ठेवायला लागतं, कारण टेम्परेचर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इन दिस मेथड. Then this solution titrated with the sodium nitrate solution. ते जे इमर्ज केलेले सॉल्युशन आहे ते टायट्रेट करायचे सोडियम नायट्रेट सोल्युशन सोबत. The end point is determined by the above this method. ह्या मेथड मध्ये एंड पॉइंट डिटरमाइन होतो. नेक्स्ट स्लाइड आहे. दुसरी जी मेथड आहे ते इनडायरेक्ट मेथड आहे. ही मेथड बेसिकली इनसॉल्युबल डायझोनियम साइड फॉर्म करण्यासाठी वापरली जाते. मेन प्रिन्सिपल इन्व्हॉल्व्ड इन दिस method is that the excess nitrous acid is added to the titration sample solution and is back titrated with the other appropriate titrant. जेव्हा आपल्याला इनसॉल्युबल डायझोनियम टायट्रेशन करायचं असतं त्यावेळेस आपण ही इनडायरेक्ट मेथड वापरतो, कारण यात आपल्याला एक्सेस अमाऊंट मध्ये नायट्रस ऍसिड वापरावं लागतं. आणि एक्सेस अमाऊंट मध्ये का वापरायचं, तर बॅक टायट्रेट करण्यासाठी एक्सेस अमाऊंट मध्ये वापरायचं असते. दिस मेथड यूज्ड फॉर टायट्रेशन इनसॉल्युबल डायझोनियम साल्ट फॉर्म होतं शेवटी. Next, other methods. The main principle involved in this method is the formation of diazo oxide, which is more stable than the diazo compound. ह्या मेथड मध्ये diazo oxide चं फॉर्मेशन होते आणि हे मोर स्टेबल असतं diazo compound पेक्षा. एक एक्झाम्पल थ्रू आपण समजून घेऊया. Aminophenol is radially oxidized by nitrous acid and converted to the quinone in the presence of copper sulfate solution and forms the diazo oxide compound. म्हणजे this is radially undergoes the coupling reaction with this nitrous. Okay, thank you. Thank you for Mayur Zamre. I am requested to Samarth Mat. Please continue. Hello, my name is Samarth Mat, and my point is advantage and disadvantage of diazotization titration. First of all, we see the advantages of diazotization reaction.
It is selective for the all types of sulfonamides, and it is more sensitive with reproducible results. And disadvantages of diazotization reaction. And first point is it is applicable for very less variety of sample. And हे applicable आहे less variety of sample साठी, and reaction is relatively slow compared to other method. ह्याची reaction slow आहे बाकीच्या other method compare साठी. The endpoint detection will be very difficult. ह्याचा endpoint detection हा difficult आहे, and the color produced is not stable, and ह्यांचा color हा stable नसतो produce झालेला. And last point is lack of specificity. Thank you. Okay, thank you for all team members to teach well, and especially thank you for the guided गुले मॅम. आणि मॅमचं फ्युचर मध्ये असंच मार्गदर्शन राहावं. थँक्यू. धन्यवाद. मंडळ आभारी आहे. नेक्स्ट कोण देणार आहे सेमिनार? नेक्स्ट कोण देणार आहे? कोणाचा ग्रुप देणार आहे? ओके, बालाजी गाडगे, स्टार्ट करा. होस्ट कोणाला करायचे तुमच्या? सागर बोबडेला होस्ट करा. 11 नंबर. स्टार्ट करा, होस्ट केलं आता. Good afternoon all. My name is Sagar Pandurang Bobde. Roll number 11, B Farm first year. We are presenting gravimetric analysis guided by Snehal Kule ma'am. I presented by Sagar Bobde, roll number 11, Balaji Gadge, roll number 21, Devgandwa Patil 23, guided by Snehal Kule. Introduction of presentation. Point first, principle of gravimetric analysis. Point second, type of gravimetric analysis. Third, properties. Fourth, advantages and disadvantages. Gravimetric, I explain it. Gravimetric method. Gravimetric method are quantitative method that are based on determining the mass of a put compound to which the analytic is chemically related. Gravimetric analysis can be applied in real life for many users. For explain. Example, monitor level of lead in water for human consumption. तिथे ग्रॅव्हिमेट्रिक मेथड मध्ये अजून एकदा रीड करा. Gravimetric method are quantitative method that are based on determining the mass of pure compound to which the analyte is chemically related. Okay. Thanks, ma'am. Balaji Gadge will explain next point, principle of gravimetry. Hello.
My name is Balaji Gadge. Explain the principle of gravimetric and types of gravimetric analysis. Principle of gravimetric analysis. The principle is behind the gravimetric analysis is that the mass of the ion the pure in the pure compound and can determine later used for the mass percent of the same ions enough no quantity of the impure compound. Types of gravimetric analysis. There are four types of gravimetric analysis: precipitation, volatilization, electroanalytic, आणि miscellaneous physical method. स्लाइड दिसत नाही First- तुमची. Hello. स्लाइड दिसत नाही. टाइप्स ऑफ ग्राविमेट्रिक एनालिसिस. First type is precipitation gravimetric. The analytic is separated from a solution of a sample as a precipitate and is converted to compounds of no composition that a weight. Second method is volatilization gravimetric. The analytic is separated from the other constituents of a sample by converting it to gas of no chemical compounds that can be weighted. Third type is electrogravimetric. The analytic is separated by decomposition on the electrode by an electrical current. Thanks, ma'am. For next point is Devdatta going to explain the properties of gravimetric analysis. Hello, I am Devdatta Gunde explaining the properties of gravimetry and advantages and disadvantages of gravimetric analysis. Ma'am, first property is traditional method. That methods are including precipitation, volatilization, electroanalytical, and miscellaneous physical method. Second, it is cheap, easily available apparatus, simple to carry out. It is very cheap to carry out and simple to carry out. Slow, especially when accurate results are required. It is slow. It can give us an accurate result. Wide range of concentration. It have accurate range of concentration. No calibration required except for the balance. Accurate and accurate. Next point, advantages. Advantages of gravimetric analysis: accurate and precise. Gravimetric analysis is potentially more accurate and more precise than volumetric analysis. Ma'am, gravimetric analysis is potentially more accurate and more precise than volumetric analysis. Possible source of errors can be checked. Gravimetric analysis avoid problems with temperature fluctuation, calibration errors, and other problems associated with volume track analysis. It is absolute method, a method of chemical analysis that based on characterization completely on standards defined in terms of physical properties. Relatively inexpensive, does not cost very much. Ma'am, disadvantages of gravimetric analysis, but there are potentially problems with gravimetric analysis that must be avoided to get good results. Proper lab technique is critical, careful and time consuming, scrupulously clean and glassware, very accurate weighing and precipitation. The simultaneous precipitation of more than one compound from solution. Thank you for giving us the chance to present our seminar. Thank you, Ghule ma'am, for guiding us for this seminar. Thanks
all of you for listening our presentation silently, and thank you to my friend for helping us on preparation of presentation. Thank you, ma'am. We are ended here. ओके नेक्स्ट कोण देणार आहे? हॅलो मॅम. हा बोला. साक्षी जाधवला होस्ट करा, आम्ही देणार आहे. ओके ठीक आहे. सागर बोबडे साक्षी जाधवला होस्ट करा. हॅलो मॅम, तुम्हाला होस्ट केले. हा हा केलं. मॅम चालू करू का? हा स्टार्ट करा. हॅलो एव्हरीवन. Hello everyone, good afternoon all of you. Next slide. I will tell you the first our introduction. Group members. First is the Chitra Andare, that is me. Second Neha Gauri, Srishti Chormole, Pratiksha Bhosle and Sakshi Jadhav. We are the student of the pharmacy first year from the Sperry College of Pharmacy, Pandharpur, and we are presenting the seminar of pharmaceutical analysis. Next slide. First, I will tell you the introduction of diazotization titration. The diazotization titration is simply the conversion of primary aromatic amines to diazonium compound. The diazotization titration म्हणजे ते एक सिम्पली कन्वर्जन आहे प्रायमरी अरोमॅटिक अमाइन्स डायझोनियम कंपाउंड मध्ये. नेक्स्ट स्लाइड. Then the principle of diazonium titration. The principle involved in this method is that the primary aromatic amines present in the sample react with sodium nitrate in presence of acid such as hydrochloric acid to form a diazonium salt. ह्या मेथड मध्ये प्रिन्सिपल काय आहे, तर प्रायमरी अरोमॅटिक अमाइन्स जे सॅम्पल मध्ये असतात ते रिॲक्ट होतात सोडियम नायट्रेट बरोबर इन प्रेझेन्स ऑफ सच एज हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आणि ते डायझोनियम सॉल्ट फॉर्म करतात. नंतर when sodium nitrate is reacted with hydrochloric acid to form nitrous acid. सोडियम नायट्रेट हे रिॲक्ट होतात हायड्रोक्लोरिक ऍसिड बरोबर आणि ते नायट्रस ऍसिड फॉर्म करतात. Reaction NaNO2 plus HCl gives HNO2 plus NaCl. The obtained nitrous acid is reacted with primary aromatic amines to form diazonium salt. जे ऑप्टेन झालेलं नायट्रस ऍसिड असतं ते रिॲक्ट होतं प्रायमरी अरोमॅटिक अमाइन्स बरोबर आणि ते डायझोनियम सॉल्ट फॉर्म करतात. Reaction RNH2 plus HNO2 gives the diazonium salt plus water. Next. Next, Sakshi. Next, introduce the types of titration. Will give the Neha. Hello everyone, myself Neha Gauri. I'm audible to all. Hello. Yes. Yes. Good afternoon, ma'am, and all my friends. I am talking about types of titration. There are mainly three types of diazotization titration. They are as follows. First is direct method, second is indirect method, and third is other method. Next slide. First is direct method. The main principle involved in this method is to treat the amino group containing drug with acid solution. जे अमाइनो ग्रुप कंटेनिंग ड्रग आहे त्यांची रिएक्शन आपण ऍसिड कंटेनिंग सोल्युशन सोबत करायची. नंतर जे रिझल्टिंग सोल्युशन जे येईल ते
इमर्स करायचं कोल्ड वॉटर और वॉटर बाथ मध्ये बाय मेंटेनिंग टेम्परेचर ऍट 0 to 5 डिग्री सेल्सिअस. टेम्परेचर मेंटेनिंग करणं हे खूप महत्वाचं आहे या रिएक्शन मध्ये. Then this solution is titrated with sodium nitrate solution. The end point is determined by above mentioned methods. Next slide. Then second is indirect method. The main principle involved in this method is that the excess nitrous acid is added to the titration sample and it is back titrated with the other appropriate titrant. This method is mainly used for titration of insoluble diazonium salt. Next. Then third is other method. The main principle involved in this method is the formation of diazo oxide, which is more stable than diazo compounds. Then next point is endpoint detection. हॅलो काय झालं? नंतरचा ग्रुप मेंबर कोण आहे त्यांनी कंटिन्यू करू द्या मॅम. नेक्स्ट स्लाइड वरचे कोण सांगणार नाही का? सृष्टी चोरमले कंटिन्यू दिस. Good afternoon, ma'am. Myself, Srushti Chormale. My point is endpoint detection. It is detected by two important methods. First is visual endpoint determination method, and second is electrometric endpoint determination method. First of all, we see the visual endpoint method. Next, please. In visual endpoint determination method, when aromatic primary amines are reacted with sodium nitrate in acidic solution at low temperature 0 to 5 degrees Celsius, diazonium salts are formed. जेव्हा कमी तापमानात म्हणजे 0 to 5 डिग्री सेल्सिअस मध्ये अरोमॅटिक प्रायमरी अमाइन्सची सोडियम नायट्रेट सोबत रिॲक्शन होते तेव्हा डायझोनियम साल्ट तयार होतं. खाली reaction बघा. Primary amines react with sodium nitrate at low temperature 0 to 5 degree Celsius to gives diazonium salts or benzene diazonium chloride. Next point. Under controlled conditions, the reaction is quantitative and used for determination of free aromatic amines as in sulfonamide and other sulfur drugs. Next, please. Method. Weight accurately about 1.25 gram of sample dissolve in 50 gram of glacial acetic acid and warm gently in necessary. अंदाजे 1.25 ग्राम सॅम्पल 50 ग्राम ग्लासिक ऍसिटिक ऍसिड मध्ये विरघळतो. देन नेसेसरी आवश्यक असल्यास थोडंफार मध्ये वार्म करतो. Add about 175 ml of cold water and below 10 degrees Celsius add 10 ml of HCl and slowly titrate with 0.1 molar sodium nitrate solution at temperature below 10 degrees Celsius until a drop of solution immediately gives a blue color when drawn quickly by means of a fine rod across the surface of a starch iodide paper. 175 ml कोल्ड वॉटर घ्यायचं आणि 10 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा कमी 10 ml HCl घालायचं and टेम्परेचर 0.1 m सोडियम नायट्रेट सोल्युशन ने
हळूहळू टायट्रेट करायचा. 10 डिग्री सेल्सिअस खाली सॉल्युशनचा एक ड्रॉप ब्ल्यू कलर देतो. तोपर्यंत बारीक रॉडच्या साहाय्याने पटकन काढले जाते. Next, the titration is complete when the endpoint is reproducible after the titrated solution has been allowed to stand for 6 minutes. Titrated solution has been allowed to stand for 6 minutes. नंतर endpoint प्रोड्यूस केलं जातं तेव्हा titration complete होतं. Next slide please. Second point, electrometric endpoint determination method. Another method for the detection of endpoint is by immersing the platinum electrodes in the resulting solution, and it is also detected by the dead stop endpoint. Endpoint determination second method म्हणजे immersing the platinum electrodes and ते डेड स्टॉप एंड पॉइंट मेथडने देखील शोधलं जातं. Second point, electrode polarization occurs when a small voltage of 30 to 50 MV is applied the electrode and no current flows through the sensitive galvanometer included in the circuit during the course of titration. सेकंड मध्ये इलेक्ट्रोड पोलरायझेशन तेव्हा होतं जेव्हा 30 to 50 MV चा एक लहान व्होल्टेज इलेक्ट्रोडला लावला जातो आणि टायट्रेशनच्या वेळी सर्किट मध्ये असलेल्या गॅल्व्हॅनोमीटर मधून कोणताही करंट फ्लो होत नाही. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Method. Weigh accurately about 0 to 5 gram of sample, dissolve in 10 ml of glacial acetic acid and warm gently necessary. 10 ml glacial acetic acid मध्ये डिझॉल्व्ह झालेलं सॅम्पल 0.5 ग्रॅम ॲक्युरेट वेट करायचं आणि आवश्यक असल्यास हळूवारपणे वॉर्म करायचं. Add about 75 ml of cold water and cool below 10 degrees Celsius. Add 10 ml of HCl. 75 ml cool water घालायचं आणि 10 डिग्री सेल्सिअस खाली थंड करायचं. 10 ml HCl घालायचं. Third, insert a pair of bright platinum electrode into the solution connected through a sensitive galvanometer and a suitable potentiometer to a battery in such a way so as to produce a potential drop of between 30 to 50 MV across the electrode. Sensitive galvanometer द्वारे आणि बॅटरीला योग्य पोटेन्शियोमीटर द्वारे जोडलेल्या सॉल्युशन मध्ये ब्राईट प्लॅटिनियम इलेक्ट्रोड घालायचं जेणेकरून अशा पद्धतीने घालायचं जेणेकरून इलेक्ट्रोड वर 30 to 50 MV च्या दरम्यान पोटेन्शियल ड्रॉप प्रोड्यूस होईल. Titrate slowly with 0.1 m sodium nitrate solution with continuous stirring until a permanent deflection of galvanometer needle is observed at the endpoint. Endpoint वर galvanometer needle दिसून येईपर्यंत continuous स्टेरिंग करत राहायचं. 0.1 m सोडियम नायट्रेट सोल्युशन हळूहळू टायट्रेट करायचं. नेक्स्ट, प्रतीक्षा विल कंटिन्यू. Hello everyone, my voice is clear? Yes. Myself Pratiksha Bosle and my point name assaying diazotization titration. Preparation and standardization of 0.1 molar sodium nitrate. Sodium nitrate molecular formula NaNO2. Molecular weight
68.99. Physical property of sodium nitrite, white crystalline solid, density is 2.26 gram per mole. Melting point is 308 degrees Celsius. Next. Preparation of 0.1 molar sodium nitrate. Weight accurately 7.5 gram of sodium nitrate and add sufficient distilled water to produce 1 liter. म्हणजे 7.5 ग्रॅम सोडियम नायट्रेट घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये वॉटर ऍड करायचं अप टू 1 लिटर. नेक्स्ट. Standardization of 0.1 molar sodium nitrate with potassium permanganate. Take 25 ml of potassium permanganate in 100 ml of conical flask. म्हणजे conical flask मध्ये 25 ml potassium permanganate घ्यायचं. Add 30 ml of water and add 4.5 ml of concentrated H2SO4. Shake and heat the solution to maintain the temperature between 40 to 60 degree and slowly titrate solution with 0.1 molar NaNO2 solution with continuous stirring until a violet color is observed at the end point. Factor calculation: 1 ml of 0.1 molar KMNO4 equal to 0.003449 gram of NaNO2. Next. Hello, ma'am. Good afternoon, ma'am. I am going to tell the advantages, disadvantages, and application of diazotization titration. Its advantages are: it is selective for the all types of sulfonamides. The sulfonamide is a group of man-made medicines. Means म्हणजे जे man-made medicines आहेत त्याच्यासाठी हे खूप सिलेक्टिव्ह किंवा निवडक आहे. It is more sensitive with reproducible result. हे याचे ऍडव्हान्टेज आहे. आता the disadvantages of diazotization reaction. It is applicable for a very less variety of sample. म्हणजे हे मोठ्या प्रमाणात आपण घेऊ शकत नाही, थोड्याशा खूप कमी प्रमाणात घेऊनच त्याच्यावर हे करू शकतो, म्हणजे त्याच्यावर हे ऍप्लिकेबल आहे. रिएक्शन इज रिलेटिव्हली स्लो कम्पेअर्ड टू अदर मेथड्स. म्हणजे ज्या काही अदर मेथड्स असतील त्याच्या तुलनेत ही डायझोटायझेशनची रिएक्शन आहे ती खूप स्लो आहे. द एंड पॉइंट डिटेक्शन इज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे सहजासहजी हा एंड पॉइंट मिळत नाही, त्याला खूप वेळ लागतो किंवा खूप ते डिफिकल्ट आहे. द कलर प्रोड्यूस इज नॉट स्टेबल. म्हणजे एक कलर नाही राहत, तो चेंज होत राहतो. लॅक ऑफ स्पेसिफिसिटी. म्हणजे ते ठराविक असं नसतं, त्यात कमतरता येते स्पेसिफिसिटीची. नाउ दी ऍप्लिकेशन्स ऑफ डायझोटायझेशन टायट्रेशन. Diazonium salts are used to produce water fast dyed fabrics. म्हणजे वॉटर फास्ट डाईड म्हणजे उपाशीपोटी घेण्यासाठी हे डायझोनियम साल्ट्स उपयोगी पडतात. इट इज ऑल्सो ऍप्लिकेबल इन नॅनोटेक्नॉलॉजी. नॅनोटेक्नॉलॉजी मध्ये या डायझोटायझेशन टायट्रेशनचा उपयोग होतो. इट इज ऑल्सो युज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ हायड्रोकार्बन्स, अरिल हलाइड अँड अरिल सायनाइड. अरिल सायनाइड, अरिल हलाइड किंवा हायड्रोकार्बन्सच्या प्रिपरेशन मध्ये याचा उपयोग होतो. इट इज युज्ड इन द असे ऑफ सल्फा ड्रग्स लाईक डॅप्सोन, सल्फोनोमाइड. असे म्हणजे डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी किंवा इन्ग्रेडियंट्स ऑफ ड्रग्स. मग आणि सल्फानोमाइड म्हणजे एक जे अँटीबायोटिक आहे जे कॉमनली यूज केलं जातं लेप्रोसीच्या ट्रीटमेंट मध्ये, त्याच्या प्रिपरेशन मध्ये. मग आणि डॅप्सोन इज ऑल्सो नोन ॲज डायअमिनोफिनिल. म्हणजे सल्फा ड्रगच्या असेमध्ये याचा उपयोग केला जातो. थँक्यू मॅम. थँक्यू फॉर गिव्हिंग अस दिस अपॉर्च्युनिटी टू गिव्ह सेमिनार. थँक्यू.
ओके. नेक्स्ट कोणता ग्रुप सेमिनार देणार आहे? मॅडम आम्ही हा, स्टार्ट करा. हा? आता कोण आकाश कणोजी होस्ट करायचंय का मॅडम? मला होस्ट हो करा. मॅडम. हॅलो. येस मॅडम. तुम्ही यांचं झाल्यावर द्या मग. 32 रोल नंबर देणार आहेत आता. त्यांचं झाल्यावर. हा, स्टार्ट करा. कोणाला होस्ट करायचे तुमच्यात? मला मॅडम. ओके, स्टार्ट करा. Am I audible to all? Yes. Okay. Our topic is diazotization titration. So I would like to introduce my team. Me, Akash Kanoji. Secondly, Omkar Korke. And third, Bhupendra Kovai. Their respective roll numbers are there. So introduction to our marvelous presentation. We have included 4 points in it: principle, advantages, disadvantages, and last but not the least, its applications. So let's move to the principle. Before knowing advantages, disadvantages, and applications, we should know clearly that what is actually principle is, or what are the basic fundamentals of the diazotization titration. So let's move to the principles. The principle is nothing but the simple conversion of primary aromatic amines to the diazonium compounds. हे एक सिंपल कन्वर्शन आहे प्रायमरी अरोमॅटिक अमाइनचं डायझोनियम कंपाऊंड किंवा डायझोनियम सॉल्ट मध्ये. द रिएक्शन मेकॅनिझम वॉज फर्स्ट proposed by Grasin in 1853 and was applied to synthetic dye industry. ह्याची जी रिएक्शन मेकॅनिझम आहे ती पीटर ग्रेसिन ह्याने इंट्रोड्यूस केली होती 1953 साली. In this method, primary aromatic amine is reacted with the sodium nitrate in acidic medium at 0 to 5 degrees Celsius or at low temperature to form a diazonium salt. Primary aromatic amine हे सोडियम नायट्रेट सोबत रिॲक्ट करतात ऍसिडिक मीडियम मध्ये. ऍसिडिक मीडियम म्हणजे हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आम्ही इथे घेऊ शकतो आणि लो टेम्परेचर मध्ये म्हणजे 0 to 5 डिग्री सेल्सिअस ह्या दरम्यान आम्ही रिएक्शन करू शकतो. द रिएक्शन मेकॅनिझम आर एज फॉलोज. तुम्ही रिएक्शन मेकॅनिझम बघू शकता. आर म्हणजे अरोमॅटिक अमाइन आहे, प्रायमरी अरोमॅटिक अमाइन, कारण तिकडे सिंगल बॉन्ड असल्या कारणाने आम्ही त्याला अरोमॅटिक म्हणू शकतो, प्रायमरी अरोमॅटिक अमाइन म्हणू शकतो. आणि NaNO2 सोडियम नायट्रेट आहे ज्याच्याशी आम्ही रिॲक्ट करणार आहोत. आणि ऍसिडिक मीडियम म्हणजे हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. आणि त्याच्या पुढे R-N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N-Cl म्हणजे हे डायझोनियम सॉल्ट आहे. आणि त्या साईडला सॉल्ट आणि वॉटर प्रोड्यूस होतं. So now I am handing over my slides to Omkar. Omkar, now you can proceed.
Myself is Umkar Korke. Advantages of Diazotization titration. First is it is selective for all types of sulfonamides. It is more sensitive with reproducible results. Disadvantages of Diazotization titration. First is applicable for a very less varieties of samples. Reaction is relatively slow when compared to other methods. Temperature condition to be properly maintained throughout the reaction. The endpoint detection is very difficult. The color produced is not stable. Lack of specificity. Thank you. Thank you, Omkar. Now I will hand over my slides to Bhupendra. Bhupendra, you can now proceed. Yes. Myself, Bhupendra Prakash Kove. I am talking to about applications. Diazonium salts are used to produce water-fast dyed fabrics. Fast produce करण्यासाठी so applicable in nanotechnology. Nanotechnology साठी सुद्धा हे applicable आहे. It is also used in preparation hydrocarbons, aryl halides, aryl cyanides. Hydrocarbons, aryl halides, aryl cyanide preparation साठी सुद्धा use केले जातात. It is used in the assay of sulfur drugs like dapsone, sulfonamide यासाठी सुद्धा use केले जातात. Thank you. Thank you, Bhupendra. All right, madam, we are done here. Might our slides enforced everyone's concept, and thanks for listening us calmly and hard truly. Akash Kanoji signing off. मॅम आम्ही घेऊ काय आता? थांबा अजून एक ग्रुप घेणार आहे. स्टार्ट करा. होस्ट कोणाला करायचं? आकाश कणोजी. Yes, madam. विजय भुताडे यांना होस्ट करा. Okay, madam. Hello everyone, good afternoon to all. Today our group conducted a seminar and our point is precipitation titration. And our team members are me and Rohan Shinde. My point is introduction about precipitation titration and my participant and Rohan Shinde point is Polar method. Within seminar, when we prepare seminar, the problem created is solved by our subject teacher Gule ma'am. Therefore, I specially thank you to ma'am. And let's start our seminar. The main principle of precipitation titration is that quantity of added precipitating reagent or precipitant is equivalent to the substances being precipitated. That's meaning आपण precipitant titration चालू करताना precipitating reagent add केला जातो त्याच्यात. The titrant react analyte forming in an insoluble material and titrant continue till the very last amount of analyte is consumed. त्यामुळे titrant add केल्यानंतर insoluble material form होते. This is a very fast and stoichiometric titration.
Stoichiometric म्हणजे relation between equivalence of substances. Titometric method based upon the silver nitrate and sometimes termed as agrometric method. The use of precipitation reaction in titometric analysis is limited because of the reaction should be rapid and quantitative. त्याच्यामध्ये काही लिमिटेड आहेत ते रॅपिड आणि क्वांटिटेटिव्ह होते त्यामुळे the titration result should be affected by co-precipitation effect. According to the endpoint detection, there are three methods of determination in precipitation titration. First method is Molar's method, second is Pollard method, and third is Diazetization method. So the Pollard method is continue Rohan. Hello everyone, good afternoon. My name is Rohan Lakshman Shinde. Our topic name is precipitation titration. My particular topic name is Pollard's method. So let's start this method. In this case, after the end point of the excess precipitating reagents added reacts with an indicators to form a soluble colored complex. The produce is exemplified by the titration of silver nitrate in the presence of free nitric acid with the standard potassium or ammonium ticonate solution using ferric nitrate or ferric ammonium sulfate as an indicator. This method may be applied to the determination of halides in acidic solution. Annex is a known value of standard silver nitrate solution is added to the acidic halide solution. The silver halide is allowed to the precipitate completely, and the excess of silver ion is titrated with standard ticonate solution. Thank you. Thank you to all to cooperate our seminar. Thank you, ma'am. मॅम घेऊ काय आम्ही? बघा जे कोण राहिलेत अजून सेमिनार द्यायचे त्यांचे नेक्स्ट लेक्चरला कंडक्ट करू सेमिनार. ओके. तर बघा कालच्या लेक्चर मध्ये मी मोलॅरिटी कॅल्क्युलेट कसं करायचं सांगितलं होतं तुम्हाला. सगळ्यांना समजले मोलॅरिटी? त्यामध्ये मी सांगितलं होतं की जे काही व्हॉल्यूम इन लिटर व्हॉल्यूम ऑफ सॉल्व्हंट दिलं होतं ml मध्ये ते काय करायचंय ml मध्येच राहू द्यायचं, लिटर मध्ये कन्वर्ट नाही करायचं. ओके. कॅल्क्युलेशन येते बरोबर? मग काल का नाही सांगितलं तुम्ही? हा? ओके ठीक आहे. तर ते ml मध्ये ते लिटर मध्ये कन्वर्ट नाही करायचं. जे काय जो व्हॉल्यूम दिला ml असो किंवा लिटर मध्ये असो तो तसाच ठेवायचा. ओके. लेफ्ट करूया मीटिंग.